Hello all, happy Navratri. So you all know, as we have started this beautiful initiative called Wanderlust Wisdoms, 9 days, 9 women with 9 wisdoms. So we have 9 women from different fields who will be sharing their expertise, who themselves are good travelers, and they will be sharing the tips related to the travel. So today we have our 4th lady of wisdom, that is Dr. Deepali Zanwar. Hi Deepali. Namaste. Hello. Hi Deepali. I will introduce shortly Deepali Zanwar. Dr. Deepali Ishwar Zanwar, radiologist by profession since last 13 years. Vijaya, she is the director of Vijaya Diagnostics Center, Talegaon Dabhade, Pune. Co-director of Ishwar Heart Clinic, Pune. She is a merit holder for 10th and 12th, of course. She is a medical committee head for Innerwheel Club of Talegaon, core committee member of Barner Medical Association and Maval Doctors Association. She is one of the finalists of Docwalk by Lokmat. She is motivational speaker. She is passionate author. She is passionate anchor. She is a social worker, woman activist, and many more achievements of Deepali, but time is very short to speak about. Now we will start with the question answer series. Deepali, actually, can you suggest some precaution one should be aware of for any specific destination? First of all, thank you very much for calling me. This 9 days and Navratri, whatever you are going to do, that is brilliant job. Smile Holidays, hats off to you. We should take some precautions before going to any destination. There are some we should have some awareness regarding what is destination, how is the climate at that destination. If there is high altitude, then there may be altitude sickness you will face. So you should take care of this. If there is any, how is water and food hygiene there, that is very important. And is there any local healthcare facilities is there or not, that is very important. And there are some countries where vaccination is important and some vaccines are particularly necessary to enter that country. So you should aware about this. In some places there is some virus outbreaks are going on, diseases outbreaks are going on, like COVID-19 or Nipah in Kerala. So you should aware about these things before choosing that destination, because it may affect your health. Yeah. And the second question is, there are very common travel diseases like diarrhea, vomiting, motion sickness, and cold, mild fever. So one should, what precaution one should take care of? See, diarrhea is maybe viral, bacterial diarrhea. So that may be foodborne or waterborne. So you should take care of food, whatever you are eating. जर तुम्ही बाहेर ट्रॅव्हल करत असाल, so you should eat cooked food, fresh food. Don't eat any raw or uncooked food. That is very important. You should drink only bottled water or purified water. Thirdly, your hand hygiene is very important. Frequently you should wash your hands, or some hand sanitizer should be with you. And you should have some ORS supplements with you. Some travelers use probiotics also to prevent this waterborne or foodborne diarrhea. And for motion sickness is like this. It has some symptoms like dizziness, vomiting, nausea when you travel along. So in this case, you should choose your seat. That is important. You should choose your seat in car. Front seat is very important. Or if you are traveling in aircraft, so wings, near wings seat is very important for you. You should avoid reading or watching on screen during long journey. If you have some motion sickness problem, your gaze should be steady. एका होरायझन मध्ये तुम्ही बघितलं पाहिजे, because it will stabilize your inner ear. And some medication like antihistaminics are important. You can use over the counter like medicines for motion sickness.
You should hydrate yourself, and you should eat light diet instead of some spicy or heavy food, because it may create nausea or vomiting. And while traveling, fresh air is important. तुम्ही तुमच्या गाडीच्या काचा मोकळ्या करा आणि फ्रेश एअर घ्या. That is important for motion sickness. These some precautions, some permutation combination you can do to prevent motion sickness. Actually, that is nice की लॉंग जर्नी साठी फ्लाईटच्या सीट कशा चूज करायच्या, that tip is very important. Yes. Do you advise a medical checkup before going on a tour? Because बऱ्याचदा असं होतं की we actually आपण सगळे खर्च करतो ट्रॅव्हल जायच्या आधी, सगळ्या प्लॅनिंग आपण करतो. We shop a lot, we think, we actually decide what we are going to eat, त्याचं पॅकिंग करतो, सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींची आपण काळजी घेतो. बट we never think from the perspective of having a medical checkup. I mean, a normal person also doesn't think about it. सिनियर सिटीजन तर शुअर काही लोक जायच्या आधी मेडिकल चेकअप सिनियर सिटीजन्स घेतात, पण वुड यू रेकमेंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन शुड ऑल्सो टेक अ मेडिकल टेस्ट? Yes, of course. Everyone, most of the times, the persons who are having some pre-existing illnesses like hypertension, diabetes, or heart diseases, or any lung problem, asthmatics, and they want to do any trekking or high altitude area ला त्यांना जायचं असेल, so they should do some checkup before going to any travel destination. And otherwise, समजा जर तुम्हाला कुठे प्रेग्नंट वुमन असेल तर she should also do some proper checkup before going to any travel destination. तर त्याच्यामध्ये काही टेस्ट आहेत की समजा तुम्हाला हार्ट प्रॉब्लेम वगैरे असेल तर बिफोर गोइंग एनीवेअर यू शुड डू 2D echo, ट्रेडमिल टेस्ट, and if you are going to high altitude, then pulmonary function test, that is important. तुमचं बेसिक हिमोग्लोबिन, ब्लड शुगर लेवल हे करणं इम्पॉर्टंट आहे. कारण वी नेव्हर नो की कधी काही पुढे गेल्यावरती तुम्हाला काही त्रास झाला तर त्याचं प्रिव्हेन्शन म्हणून, प्रिकॉशन म्हणून तुम्ही एक मेडिकल चेकअप करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि तुम्ही फिट आहात का, समजा काही एजेड पीपल असतील अँड दे आर गोइंग टू केदारनाथ और बद्रीनाथ, चारों धाम यात्रा को जाएंगे, बट दे आर फिट for this high altitude area or not, that is important. So medical checkup is compulsory, it's must. Okay. कारण समजा तुम्ही अब्रॉड ट्रॅव्हल करत असाल तर तुम्ही जर मेडिकल चेकअप केलेलं नसेल, आणि बेसिकली ट्रॅव्हल इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स काढणं हे पण महत्वाचं आहे. कारण जर तुम्ही ते केलं नसेल आणि तिथं काही मिसहॅप झालं तर यू विल हॅव टू पे hefty sum. बऱ्याचदा what we get the feedback is for international travel people are willing to have that travel insurance, you know. पण त्याच्यात बऱ्याच गोष्टीवर काही गोष्टी प्री हे पण आहेत की बेनिफिट्स की आधी बऱ्याच लोकांना त्याच्या काही माहिती ऑलरेडी असते की बॅगेज मेडिकल बिल्स मिळतील, या सगळ्या गोष्टी इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलसाठी बरेच जण अवेअर असतात. बट फॉर व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक ट्रॅव्हल पीपल लाईक इथेच तर जाणार आहे, दिल्लीलाच तर जाणार आहे. सो लिटरली समटाइम्स वी हॅव टू लिटरली मेक देम अवेअर की नाही, आपण हजारांमध्ये तिकीट काढतो, इन्शुरन्स काही रुपयांमध्ये येतो. सो प्लीज मेक शुअर यू हॅव अ इन्शुरन्स. Right. Yes. Okay. So, do you recommend any medical, specific medication or a medical supply? म्हणतात ना की ठराविक मेडिकेशन तुमच्या बरोबर असावंच नाही. अपार्ट फ्रॉम तुम्हाला होतोय नाही होतोय, स्टिल यू शुड हॅव दॅट मेडिकेशन विथ यू. असं काही रेकमेंड करशील तू? येस येस येस. तुमच्या बरोबर फर्स्ट एड किट हे मस्ट आहे. त्याच्यामध्ये अँटीसेप्टिक्स आहेत, तुमचे बँडेजेस आहेत, बँडेड आहे, सीझर आहे, वन पेअर ऑफ ग्लोव्ज आहेत, ते तर आहेच. पण मेडिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ यू हॅव एनी प्री एक्झिस्टिंग डिसीजेस लाईक हायपरटेन्शन, डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस, तर त्याचे जे तुम्ही रेग्युलर ट्रीटमेंट घेतात, रेग्युलर प्रिस्क्राइब मेडिसिन आहे, तर ते तुम्ही तुमच्याबरोबर कॅरी करणं इम्पॉर्टंट आहे. परवाचाच किस्सा सांगते. माझ्याकडे एक पेशंट वेनस डॉपलरला येत होती आणि तिला डीप वेन थ्रोम्बोसिस होतं. तर ती रक्त पातळ होण्याच्या गोळ्या तिच्या चालू होत्या आणि ती 8 दिवस कसोलला गेली फिरायला आणि तिकडे तिने ते मेडिसिन घेतलंच नाही 8 दिवस. आणि मग परत ती आली तर पाय असा टम्म फुगलेला आणि डीप वेन थ्रोम्बोसिस पूर्ण वेन मध्ये ते थ्रोम्बोस झालेलं होतं.
सो दॅट इज व्हेरी डेंजरस. म्हणजे नशिबाने ती वाचली, कारण जो थ्रम्बस जर तो लंग्स मध्ये गेला असता तर दॅट विल बी लाईफ थ्रेटनिंग झालं असतं. त्याच्यामुळे तुमचे जे एक्झिस्टिंग मेडिसिन तुम्ही घेतायत, कुणी इन्सुलिन वरती असतं तर प्रॉपर ते कंटेनर मध्ये, तुम्ही जर फ्लाईट मध्ये जात असाल तर ते व्यवस्थित फ्रीज मध्ये ठेवता येते का ते सगळं बघून तुम्ही घेतलंच पाहिजे. त्याचबरोबर नेहमीचे मेडिसिन्स म्हणजे पेन किलर, पेन रिलीफ मेडिसिन्स तुम्हाला घ्यायला पाहिजे. अँटीपायरेटिक, थर्मामीटर तुमच्याकडे बरोबर पाहिजे. अँटी हिस्टामिनिक, काही अलर्जी वगैरे आली तर त्याच्यासाठी मेडिसिन्स तुमच्या बरोबर पाहिजे. तुम्ही हाय अल्टिट्यूडला जात असाल तर असिटोझोलामाइड सारखे, डायमॉक्स सारखे टॅबलेट्स तुमच्या बरोबर पाहिजे टू स्टॅबिलाइज युअर हाय अल्टिट्यूड सिकनेस. आणि त्याचबरोबर अँटी एमेटिक, अँटी डायरियल मेडिसिन्स, प्रोबायोटिक्स. आणि तुम्हाला मी हे सांगितलं की इलेक्ट्रॉल पावडर सारखे पॅक सुद्धा तुमच्या बरोबर पाहिजे. म्हणजे या बेसिक गोष्टी तुमच्या बरोबर असणं महत्वाचं आहे. कारण तुम्ही ज्या समजा एरियाला, रिमोट एरियाला जात असाल आणि तिथे जर मेडिकल स्टोअरमध्ये ते अवेलेबल नसेल तर तुम्हाला म्हणजे ते ट्रॅव्हलिंग जर्नी हा खूप स्ट्रेसफुल होऊन जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे हे किट असणं बरोबर अगदी महत्वाचं आहे. So, quick tip for a pregnant woman if she is traveling. Usually pregnancy मध्ये leisure trips होत नाही, पण sometimes it does happen like 4th, 5th monthच्या पर्यंत they do think of having a solo trip or maybe a couple trip. So what do's and don'ts would you suggest? See, your pregnancy, traveling during pregnancy should be joyful. मग त्याच्यासाठी काहीतरी गोष्टी तुम्ही बघितल्या पाहिजे की the safe period during pregnancy, if you want to travel, is between 3 months to 6 months, the mid trimester. First trimester and third trimester is little bit precautionary, means it's quite dangerous. त्यामुळे you should travel in a second trimester. Then you should have good healthy food with you. Use loose clothes while traveling, and you should have comfortable shoes. Don't use any heels or anything. काही हिरोगिरी आपल्याला प्रेग्नन्सी मध्ये करायची नाहीये. स्टे हायड्रेटेड युअरसेल्फ, दॅट इज इम्पॉर्टंट. तुमचे मेडिसिन जे काही प्रेग्नन्सीच्या रिलेटेड आहेत ते पण तुमच्या बरोबर पाहिजे. मी जे मेडिसिन किट सांगितलं ते पण पाहिजे. त्याचबरोबर यू शुड कॅरी युअर सोनोग्राफी रिपोर्ट, व्हॉट एव्हर रिसेंट रिपोर्ट विथ यू, बिकॉज यू नेव्हर नो की तुम्हाला जर काही त्रास झाला, रस्त्यात काही हेल्थ फॅसिलिटीज असतील आणि तुम्हाला जर ती यूज करायची असेल तर यू शुड हॅव दॅट इन युअर हँड. आणि डोंट्स मध्ये जर म्हणशील तर फर्स्ट ट्रायमेस्टर इज लिटल डेंजरस, कारण बेबी त्या वूम मध्ये अटॅच्ड होत असतं. त्यामुळे तेव्हा जर तुम्ही ट्रॅव्हल केला तर अबॉर्शनचे चान्सेस जास्त असतात. आणि थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये जर तुम्ही ट्रॅव्हल करत असाल तर प्रीमॅच्युअर लेबर सुरू होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे सेफेस्ट ट्रॅव्हलिंग इज सेकंड ट्रायमेस्टर. तुम्ही ट्रेन जर्नी करू शकता, एअर ट्रॅव्हल करू शकता. आणि त्याचबरोबर यू शुड अवॉइड एनी स्पायसी ऑइली फूड, दॅट इज इम्पॉर्टंट. अँड तुम्ही जर लॉंग जर्नी करत असाल तर थोडंसं तुम्ही ब्रेक घ्या अँड डू सम स्ट्रेचिंग, दॅट इज इम्पॉर्टंट. नाहीतर मग परत ते पायातल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळी तयार होण्याचे चान्सेस असतात प्रेग्नन्सीमध्ये. त्यामुळे आणि बाहेर जर तुम्ही फिरायला जात असाल तर अनकुक फूड यू शुड अवॉइड, कारण मग परत डायरिया वगैरे काही प्रॉब्लेम सुरू होतील तर. सो यू शुड टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. आणि तुम्ही प्रेग्नन्सी जर ट्रॅव्हल करत असाल तर असं डेस्टिनेशन चूज करा की जे स्ट्रेनस ऍक्टिव्हिटीज नसतील. यू कॅन एन्जॉय लेजरली, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो यू कॅन एन्जॉय युअर जर्नी इन प्रेग्नन्सी ऑल्सो. Deepali, one more question is that की हाय अल्टिट्यूड, लेह लडाख किंवा बद्री केदारनाथ इथे यासारख्या ठिकाणी इज डायमॉक्स इज सजेस्टेबल? बिकॉज मिथ इज देअर की डायमॉक्सचे साईड इफेक्ट किंवा एनी टॅबलेटचे हाय माउंटन याचे टॅबलेटचे बरेच साईड इफेक्ट्स पण आहेत. मला बऱ्याचदा मिळतो की नक्की डायमॉक्स घेऊ का, नाहीतर should we avoid diagnosis, should we take a chance? So what would you suggest? पण वॉट एव्हर वी हॅव सीन की डायमॉक्स नाही घेतली म्हणजे त्यांनी तर त्यांना त्रास होतो पहिल्या दिवशी. म्हणजे इन द लेह लडाख सेक्टर, इन द हाय अल्टिट्यूड सेक्टर वी हॅव एक्सपिरियन्स दॅट की डायमॉक्स डज अ ग्रेट जॉब. So what you would suggest? Even लेह जनरल हॉस्पिटल मध्ये सुद्धा डायमॉक्स म्हणजे मी कित्येक ट्रॅव्हलर्सना इंजेक्शन देऊन आणलेले शेवटी. म्हणजे ते आता ओरली नाही माझं ऐकत आहे, मग डॉक्टर इंजेक्शन दिलेलं आहे. सो दॅट्स वाय तो मिथ हे का नाही. बरोबर आहे.
नाही, डायमॉक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ड्रग. इट्स ॲसिटोझोलामाइड इज अ कंटेंट. आणि त्याच्यामुळे कसं असतं की तुमचं जर ऑक्सिजन लोअर लेवलला एरियाला तुम्ही जाताय तर अक्लिमेटाइज करायला डायमॉक्स इज हेल्पफुल. सो यू कॅन स्टार्ट डायमॉक्स अल्टरनेट डे, यू कॅन स्टार्ट और बिफोर 2 days गोइंग टू हाय अल्टिट्यूड एरिया यू कॅन स्टार्ट. पण त्याच्याबरोबर काही प्रिकॉशन्स घेणं हे इम्पॉर्टंट आहे while going to higher altitude to prevent high altitude sickness. आता हाय अल्टिट्यूड सिकनेस म्हणजे काय की तुम्ही जेव्हा हायर लेवलला जाता, अबाउट 12,000 फीट वगैरे जाता, तेव्हा ऑक्सिजन लेवल कमी होते. मग त्यामध्ये तुम्हाला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होतो, नॉशिया, व्हॉमिटिंग, डिझीनेस, ब्लड विजन या गोष्टी होतात. मग त्यावेळेस तुम्ही इमिजिएटली यू शुड गो टू लोअर अल्टिट्यूड एरिया. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि ऍक्च्युली हायर अल्टिट्यूडला जाताना तुम्ही यू शुड टेक रेस्ट इन द इंटरमिजिएट एरिया. म्हणजे एक स्टेप वरती गेला आणि तो इंटरमिजिएट एरिया असेल तर तिथे तुम्ही थोडा वेळ रेस्ट घ्या अँड देन अगेन यू स्टार्ट युअर जर्नी. असं म्हटलं जातं की नाईट जर्नी यू शुड टेक अ रेस्ट अँड डे जर्नी यू शुड गो ॲट द हायर अल्टिट्यूड. दॅट इज बेटर टू अक्लिमेटाइज इन द हाय अल्टिट्यूड एरिया. सो द मेडिकेशन इज नेसेसरी इफ यू वॉन्ट टू गो टू हाय अल्टिट्यूड एरिया. ते मिथ आहे ॲसिटोझोलामाइड compulsory and it is very important factor to go during trekking or high altitude area. Is it recommended ते for घेणं children अत्यंत also? जरुरीचं आहे. Sorry? Is it recommended for children also? Yeah, you can give it to children. So that in the lower doses. पण एकदम जी छोटी मुलं असतात त्यांचा ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन हायर असतं, त्यांना त्याची गरज नसते. बट अबाउट 12 years you can give. So that is important. आणि you should stay hydrated. You should wear warm clothes. आणि जसं तुम्ही वरती जाल तेव्हा ती जी थंडी असते किंवा जो कोल्डनेस आहे सो त्याला फेस करण्यासाठी यू शुड बी वॉर्म विदिन यू. त्यामुळे यू शुड वेअर लेअर्ड क्लोथ. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि हेल्दी डाएट इज इम्पॉर्टंट वाईल गोईंग अप. म्हणजे हाय कार्बोहायड्रेट्स अँड हाय प्रोटीन डाएट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ड्युरिंग ट्रेकिंग. So these are some precautions, basic precautions you should take while going to high altitude area. And acclimatization is very important. कारण तुम्ही जर स्ट्रेनस वर्क करत राहाल आणि तुमच्याकडे जर ऑक्सिजन लेवल कमी असेल सो दॅट विल लँड इन टू अल्टिट्यूड सिकनेस. मेनी पीपल सफर म्हणजे जेवत नाही तिथे गेल्यावर अल्टिट्यूड सिकनेस मुळे की नाही जेवण जात नाही. पण दिस इज युअर टिप दॅट दे शुड ईट प्रॉपरली. Yeah, the important part. Light food, but in some intervals time you can eat. That is important. Okay. To give some energy to you. Now, lastly, any nuska to sum up the mantra की काय एक्झॅक्टली डॉक्टर्स सजेशन्स असतात ट्रॅव्हल साठी? बघा आपण लहानपणापासून एबीसीडी शिकतोय तर एक छोटासा A to I चा मंत्र मी जेव्हा सुजाता मला म्हटली की असं आपल्याला इंटरव्ह्यू करायचा आहे तर माझ्या डोक्यात असा मंत्र आला की टू बेसिक हेल्दी टिप्स फॉर हेल्दी ट्रॅव्हलिंग. A to I चा मंत्र आहे. A इज ॲडेक्वेट हायड्रेशन. यू शुड हायड्रेट युअर सेल्फ ॲडेक्वेटली. B इज बॅलन्स डाएट. ठीक आहे मला जायचंय, मला जंक खायचंय, पिझ्झा पास्ता सगळं खायचंय, बट यू शुड ईट हेल्दी फूड ऑल्सो अलॉंग विथ दिस अँड हेल्दी फ्रेश फूड टू अवॉइड एनी डायरियल कंप्लेंट्स. देन C इज क्लीनलीनेस. Hygiene, you should maintain clean your hands regularly. D is for do stretching while going during long journey to avoid any thrombophlebitis or any deep vein thrombosis. So you should do stretching of your legs. That is important. E is for ensure your vaccination. You are up to date in your vaccination or not. That is important. F is first aid kit. You should be take care of this. कारण फर्स्ट एड किट तुमच्याकडे बरोबर पाहिजेच whenever you go. G is for good sleep. तुम्ही जर छान मस्त झोपला नाही तर नेक्स्ट डे will be mess. You cannot enjoy your next journey. So you should schedule accordingly your sleep. So G is for good sleep. H is health checkup before going to any high altitude area or if you have any pre-existing illnesses. So health checkup is important. And lastly, I is
travel insurance. Travel health insurance is very important because it's like around 5-10,000 per head for travel insurance, but it will cover up your 1 lakh, 2 lakh sum up. Hospital. So that hospital expenses. So that is important. So A to I चा मंत्र तुम्ही जपला तर तुम्ही नक्कीच हॅपी, हेल्दी आणि मस्त जर्नी करू शकाल. So here Deepali proves that she is a motivational speaker. Actually, A to I. beautiful mantra. Literally, it was a great trip. It summoned everything of our conversation. Good, yeah, very nice. Thank you. Thank you, Deepali. Thanks for taking. And by the way, what is your favorite destination? Yes, I just forgot. Destination. Or any मला dream ना destination यश you want to चोप्राची travel? ऍक्च्युली आता मला यश चोप्राचे फिल्म्स खूप मला आवडतात, त्याच्यामुळे मला स्वित्झर्लंड इज माय बेस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन. आणि लास्ट मेलाच मी जाऊन आले, फार अगदी ते सारी इन स्नो सगळं करून आले. So it's beautiful, stunning lakes and beautiful snow, beautiful atmosphere, and cultural wise also Switzerland is too good. आणि इंडियामध्ये तर गोवा आपलं हिट आहे. तेव्हाही काही लक्षात नाही आलं तर परत चला पळा आणि गोव्याला फिरून या. त्यामुळे हे दोन्ही डेस्टिनेशन मला खूप आवडतात, पुन्हा पुन्हा जायला आवडतील. आणि बकेट लिस्ट मध्ये तर बरेच आहेत. पाईपलाईन मध्ये आता स्माइल हॉलिडेजला कॉन्टॅक्ट करेलच. असा विचार आहे की नेक्स्ट माझ्या बर्थडेच्या मॉलदीव्सला जाईल, तेव्हा नक्की कॉन्टॅक्ट करेन तुम्हाला. Thank you, Deepali. Thank you for the precious time, the beautiful mantra you have shared, and we look forward to be associated with you. Thank you. Yes. Thank you so much for calling me. You are doing wonderful job. Best of luck. All the best to two of you. And आप दोनों की जिंदगी के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी. कि आप दोनों को देख के, आप दोनों का जो केमिस्ट्री है उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी 1 दिन की हो या 4 दिन की, जिंदगी 1 दिन की हो या 4 दिन की, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, तुम जिंदगी को मिले हो. Thank you so much. Very nice. So nice. All the best for Smile Holidays and both of you. Thank you. Thank you.